Assalamu alaikum. محاضرة Cost Utility Analysis, the second type of cost analysis. First of all, cost utility analysis is type of analysis that determine the outcome of the intervention by using a specific measure type اللي هو ال quality adjusted life years أو QALYs. بهذا التايب هنا راح نوحد ال different outcomes of interventions with this unit. لهذا نقدر نقارن بأكثر من intervention. السكيل راح يكون of utilities محصور بين ال 0 and 1. 0 اللي هو يمثل ال death وال 1 اللي هو يمثل ال perfect health. ال cost utility analysis depends on the patient's preference، يعني تعتمد على اختيار ال patient أو ال population أو ال clinician. فننطي مثلا many interventions ونقول له اختار ال utility مالتهم، أو مثلا different situations ويختار من بيناتهم. The advantage of cost utility analysis is that different types of health outcomes can be compared. أكثر من نوع من الانترفنشن أو الأوتكمز أنا أقدر أقارن به، وهو ما يختلف عن ال cost effectiveness analysis اللي أنا ما أقدر أقارن بين different outcomes. الشغلة الثانية لأنه إحنا نستخدم single unit اللي هي الكوالي، راح نوحد كل الانترفنشن بهذا اليونت، لهذا يكون الكomparison مالته ممكن. بالنسبة للcost utility analysis أيضا incorporates morbidity and mortality. هنا راح نعتمد على the quality وال quantity of the patients of life of the patients، يعني ما راح نحدد هنا فقط ال quantity وإنما أيضا ال quality of life of the patient، يعني شلون دا يعيش حياته. disadvantage مال ال cost utility analysis إنه it is difficult to determine accurate utility or preference on weight value. صعب إنه أني يكون عندي precise analysis بهذه الحالة، لأنه بما أنه يعتمد على تحديد البيشنت، فيكون أكو variation عالي بيناتهم، فممكن ما تكون مضبوطة أو مثل ما تطلع مضبوطة مثل ما نريدها إحنا. The methods for estimating utilities qualities may not be fully understood. ممكن تكون بعض الأحيان صعبة حتى أقدر أفهمها للبيشنتس أو للديسيجن ميكر. When is cost utility analysis appropriate؟ شو وقت تكون عندي مناسب إنه أنفذ ال cost utility بأي حالات؟ أول حالة من عندي when health related quality of life is important outcome، when يكون عندي أني ال quality of life هي الشيء المهم اللي أنا أحاول أحسن حياة المريض. ال quality of life هي جزء مهم من ال situations مال البيشنت. مثلا example عندنا إذا البيشنت عنده acute MI صار عنده، إحنا for the stroke prevention for second MI, improving his life، يقدر يمارس حياته الطبيعية تقريبا أو مقارب إلى كان يمارسه قبل الديزيز مالته. هذه بالنسبة لل second point. Third point إنه من عندي ال intervention can affect both morbidity and mortality.
combined unit of outcome is desired. من أنا عندي شغلتين مهمة، الموربيدي quality of life and quantity of life. Examples عندنا من ناخذ ندرس فد evaluation of therapy such as estrogen اللي هو ننطيه بالpostmenopausal women. هنا الاستروجين راح ندرسه من ناحيتين. First of all هو احنا بدنا ننطيه حتى نقلل السيمبتومز مثلا of hot flashes والother symptoms بالpostmenopausal women، إضافة إلى أنه هو يقلل لنا risk of heart disease. On the other hand إنه هذا increase the mortality from other conditions like uterine cancer. لهذا أني should study the intervention or the drug from all dimensions. When the interventions being compared have a wide range of potential outcomes and there is a need to have common unit of outcome for comparison. من أني أحتاج أقارن أكثر من intervention عندي وأريد أحدد يا هو الآن راح أسوي له implement أو أطبقه. بهذه الحالات اللي عندنا limited resources، أني موازنة معينة عندي وأريد أطبق واحد من الانترفنشن اللي هو راح يفيدني أكثر. Example عندنا when have providing increased prenatal care or expanding hypertension screening and treatment program. أشوف أدرس both intervention وأشوف يا هو من عندهم اللي يفيدني أو ينطيني more qualities أستفاد منه. الشغلة الأخيرة أنه when the objectives is compare an intervention with others that have already been evaluated. من أريد أقارن بintervention ثاني أنا already سويت له cost utility evaluation وهو غالبا هذا يكون ممكن الانترفنشن equivalent إله، فأني أقارن به. Examples for use of cost utility analysis. We have many examples. هنا أنا بهذا الدايجرام إذا تشوفوه عندي some research utility adjustment may not be warranted. For example, if two pharmaceutical products have different outcomes based on the number of life years saved. أنا إذا أشوف هذا الدايجرام ال quality of life ثابتة أو health related utilities، لكن اللي دا يتغير هو length of the life. واحد عند 6 years والآخر عند 8 years واليوتيليتي ثابته. هنا أنا بهالحالة ما راح أحتاج أطبق اليوتيليتي أناليسيس بهذه الحالة إذا عندنا الكواليتي اوف لايف ثابته، لأنه أنا already راح أختار الانترفنشن اللي هو راح ينطيني longer life with the same quality، هو نفس الشيء. الشغلة الثانية اللي هو عندنا both quality and quantity of life different، اثنيناتهم يختلفون خلال ال duration of treatment. For example when use anti-cancer drug اللي هو أيضا راح يأثر لنا على quality of life. خلال العلاج ممكن تنزل هاي الكواليتي باعتبار أنه أغلب الانتي كانسر drugs هو عندهم toxic effect، فممكن أيضا نشوف أنه مثلا treatment A راح ينزل الكواليتي مالته من 0.8 خلال 5 years راح يصير 0.5 يبقى 3 years before death. أيضا التريتمنت بي اللي هو dotted line نشوفه راح يقل من 0.5 لمدة 4 years وبعدين راح يصير 0.2 for 6 years. الإكزامبل الأخير إنه من عندي أنا ال quality of life أو ال utilities هي بدها تتغير لكن ال length of the life هو ثابت. هنا أنا من عندي أنا ال quality of life هو الشيء المهم، إنه إذا تشوفون ال quality of life بالنسبة ل treatment A هو the same length of years اثنيناتهم، لكن ال treatment A هو يعطيني utilities 0.8 وال treatment B يعطيني 0.6. Okay. Steps in calculating qualities إن شاء الله راح نناقشه بالpart 2.